Abstraction. Okay. So next concept is called abstraction. So if you see this definition of polymorphism, method overloading, method is same name in same class with different parameters. Okay. Method overriding means method is same name in subclass with same parameters. Next, abstraction. To explain your abstraction, consider a case of banking software. What are the different things that what are the different functions that can be achieved using a banking application? Let us list them out. One is fund transfer. Please name. I want everyone to speak. Fund transfer. Then there is a banking e-commerce application. Okay. Using whenever we log into banking e-commerce application, it allows us to do some actions. What are those actions? Transfers. Okay, fund transfer. Then Deposits. Then make deposit. Statement. Balance check. Balance check. Then Apply for loan. Apply loan. Apply for overdraft. Okay, apply overdraft. Apply overdraft. Mobile insurance. Mobile Insurance. Benefits. Benefits. Okay, let's keep it simple. These are the behaviors. So irrespective of the bank, whether it is ICICI Bank or HDFC Bank, State Bank of India, these things are common across all the banks, right? So let's say RBI, who decides all these things, whether a bank should do these things or not, Reserve Bank of India, it decides and come up with a set of things that okay, any bank should be able to do these things. It should not do less than these things. It should not do more than these things. Okay. So this RBI decides. Now ICICI is a bank. Okay. What it does, it again implements all these things. Then there is HDFC. It also implements all these things. Now, just have this example in mind. I'm going to create an interface now. Oops, dot abstraction dot interface. So this interface I have created. I'm going to create, instead of class, this time I am going to create interface. Similar to class, you can create interface. I will name it as bank RBI bank. Finish. So I have created interface. See? Until now we have created classes. How do we create a class? Simply public class name. This time to create an interface, you just need to do is instead of class, give interface keyword. Don't give class keyword. Now it will be interface keyword and followed by interface name.
Now let us create methods for all these things. Public void fund transfer. Then public void add beneficiary. Can you see the difference in the first two methods I have created? Anyone identified the difference? Method? Look at it properly. Look at it properly. I have created methods. I want someone, at least one of you, to point me to the difference that we have. Until now, we have created many methods. Here also we are creating methods, but there is a difference. What is the difference? After the method creation, you normally give the back. Okay, perfect. There is no method body. We just declared methods, and there is no method body like this. Inside this body only, right? We write something. Okay. Okay, it is throwing error for some other reason. So there is no method body. We are just declaring the methods, but there is no body inside it. So this concept, this thing is called an interface, has all the methods just declared but without body. Okay. Interface has methods without body. So methods without body are also called as abstract methods. Okay. So what is the use of creating methods without method body? Okay. I'll go and create another class. ICICI Bank. Name of this class is ICICI. Here, at the end, I just created class. I want to implement this interface. Okay. So now ICICI. So I am going to. I'm the owner of ICICI Bank. I asked someone to develop software for me. Okay. Now, when writing software, obviously, I need to follow all the guidelines given by RBI Bank. RBI guidelines are these things. Okay. RBI being an interface, it is simply telling you that whoever implements me should, whoever, like, whichever class implements me, I mean this RBI Bank, whichever class implements this RBI Bank should implement all these unimplemented methods. Okay. So now ICICI Bank is a class which is implementing this RBI Bank. Now what it should do is, if I mouse over it, it gives me this thing, add unimplemented methods. See, whatever the methods that are there, fund transfer, add beneficiary, make deposit, apply loan, apply overdraft, all these things got created here. Okay. Now what ICICI the team should do is implement those unimplemented methods. Unimplemented means methods are declared but no body. Now we need to implement those unimplemented methods.
implementing means now we should provide body to all those methods. So how do we provide? You write, you just need to, whatever the method that is there, you just override that method in this class. After overriding, you need to give the actual code inside it. Okay, these are just dummy methods. There is nothing inside it, right? Inside this class, since this class is implementing this RBI bank, it has to implement them. So inside ICICI bank. Is this implements a keyword? Yes, it's a Java keyword. Okay, whatever that gets turned into this color, that is Java keyword. Public, class, package, implements. Those are all Java keywords. Here inside ICICI bank. Okay, let me put everything inside the brackets. Inside ICICI bank, fund transfer. Okay, similarly. Okay. Now you see what I have done. There is one more thing. Okay. So all the methods that are present in interface are being implemented inside this class because this class is implementing RBI bank. Okay. If you see before we created these methods, I just used this, right? Okay, let me cut this. I just added this, created a class ICICI bank, then use this implements, then this interface ICICI bank implements RBI bank. So it is throwing error because it is expecting this ICICI bank class to implement all these methods. That's what we did here. Now the error is gone. Okay. Now the purpose of interface here is we could have just created ICICI bank class. No, for interface it should be implements keyword. No, extends is inheritance. Okay, it's not abstraction. When you use extends keywords, all the methods that are here that can be used here. Okay, but in this case, here these are all unimplemented methods. Someone has to implement them first before using it. So if you want to implement, this is how we implement it. Now ICICI bank class is a class which is implementing this RBI bank interface. If I go inside RBI bank interface, all these are there. So all that I should do over here is to implement all those things. Okay. Here, if you see, this RBI bank is setting rules. Okay, whoever is implementing me should do these things, should implement these things. ICICI bank is just following the orders. Okay, let me remove this override also. It's not mandatory. Okay, so this relationship, hope everyone understands. Just RBI bank sets up the rules. Okay, now ICICI bank should follow all those rules, but it can have its own approach in following those rules.
Okay, I mean it can have the code of its own, like ICC, whatever the code that can be written inside, it can write. Okay, I mean the behavior, like its behavior will be little different than what HDFC Bank is doing. So let me go and create another thing, another class, then you will understand better. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ గా ఉంటుంది, కొంచెం ఓపిక్ గా ఉండండి. హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఇక్కడ ఏమైనా పెడదామా, లాయిడ్సా, ఇక్కడ ఇండియాలో పెడదాంలే. Okay, I've created a class. Now I need to, okay, since State Bank is a bank, okay, anyone who wants to implement State Bank, first of all they should follow RBI rules. In order for them to follow RBI rules, how you can achieve that following is using this implements keyword, implements RBI. Okay, this means, okay, now I being a bank, my name is State Bank, I being a bank, I am ready to follow all the rules set by RBI. Okay, so this thing says that this is an agreement. Okay, this State Bank is agreeing to follow RBI bank. The next thing that we need to do is, if you want to if you come to that agreement, you need to implement all these methods here. That's why it is throwing error. See? Before I added this, there is no error. Once I have added this keyword, this implements an RBI bank, now it's my duty, or State Bank's job is to add all the unimplemented methods. Okay, Do we use this in real time? yes. Okay, now I have SBI Bank, I have my own way of fund transfer, I have my own way of beneficiary management. Like this. Okay, I have my own way of making payment. So here ICICI Bank is also a bank, State Bank is also a bank, but since they are bank, it is mandatory that they should follow RBI bank. When they are following, okay, within the limits, inside, like they can do, the fund transfer, they can do that in that their own way. Like a simple example can be like ICICI, small example I'll give you. ICICI, it takes okay, so this add beneficiary in ICICI, same bank beneficiary can get activated in 30 minutes. Okay, spelling correct chestundochu meeru. But in case of State Bank, okay, no, can get activated in no time. But in case of State Bank, same bank beneficiary can be activated in 30 minutes.
If you see this example, both ICICI Bank and State Bank both are implementing this functionality, add beneficiary, but they have their own way of doing it. ICICI immediately allowing to transfer funds to a newly added ICICI payee, but whereas State Bank, it takes a minimum of 30 minutes to make the transfer after adding another SBI payee. Okay, now if you take this fund transfer, a maximum of any number of transactions can be made in a single day, but in case of State Bank, only one transaction per payee can be made in a single day. Okay, now you understand, right? Every bank its own way of implementing the things, but eventually they should implement what they should implement, all these things. So this is called as interface. Whatever but they have to do, they have to do. Okay, but they can do it in their own way. Okay, so now this is the best example of what an interface is. Interface is a set of rules or an agreement that should be followed by all the classes that are implementing this interface. If they are accepting to implement this interface, it's mandatory that they should implement all these unimplemented methods. Coming to definition, interface has one or more methods without body. Okay, not a single method with body. Methods without body are also called as abstract methods. Okay, methods. Okay, there are no methods with body. Okay, it's very simple. Not a single method with body. So interface is an agreement between itself and the class which is implementing the interface. Okay, the class that implements interface should implement all the unimplemented methods present in the interface. Okay. RBI బ్యాంక్ ఐసిఐసి బ్యాంక్ ఇంప్లిమెంట్స్ అనే కీవర్డ్ తీసేస్తున్నా ఎర్రర్ చూపిస్తున్నా చెప్తాను నెక్స్ట్. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇంప్లిమెంట్స్ అని తీసేసాం అనుకుందాం. బిఫోర్ నేను ఇంప్లిమెంట్స్ తీయను. ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఈ ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది లేపేస్తాను. ఎర్రర్ వస్తుంది. ఎందుకు ఎర్రర్ వస్తుందంటే, బాబు నువ్వు అన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయలేదు, మూసుకొని దాన్ని కూడా ఇంప్లిమెంట్ చేయి ఫస్ట్ అని చెప్పి. చూసావా, ఆ మిస్ చేసింది మళ్ళీ ఇక్కడ యాడ్ అయిపోయింది. ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది డిలీట్ చేసింది. ఓకే, ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఇంప్లిమెంట్ అంటే ఇట్స్ అన్ అగ్రిమెంట్. మీనింగ్ ఏంటంటే ఆర్బీఐ రూల్స్ ఖచ్చితంగా పాటించాలి అంతే. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు నేను ఇంప్లిమెంట్స్ తీస్తాను. మీరే చెప్పండి నాకు, ఇంప్లిమెంట్స్ తీస్తాను. ఇంప్లిమెంట్స్ అనేది తీస్తే ఇప్పుడు ఎర్రర్ రావాలా రాకూడదా? అందరు నాకు చెప్పాలి. నువ్వు చెప్పు రాజీ, మామ చెప్పాడు రావాలని.
నువ్వు చెప్పు, రావాలా రాకూడదా? No. నో. ప్రవీణ యూ? No. రమ్య? No. మళ్ళీ నువ్వు? అగ్రిమెంట్ లేదు కాబట్టి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంట. అగ్రిమెంట్ లేదు. అగ్రిమెంట్ అంటే నువ్వు అది తీసేసాము, ఇట్ జస్ట్ అనదర్ క్లాస్ అంతే. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ మెథడ్స్. ఇప్పుడు తీస్తాను అంతే. తీస్తే ఏమవుతుంది? క్లాసు ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ అనే క్లాసు, దాంట్లో ఈ మెథడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు నీకు నచ్చినది చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు నువ్వు దీంట్లోంచి ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ తీసేయచ్చు, నిన్ను అడిగేవాడే ఉన్నాడు. ఓకేనా? ఓకే, అర్థమైందా ఇంటర్ఫేస్ మీకు? ఖచ్చితంగా ఒక ఇంటర్ఫేస్ ని సింపుల్ గా ఏదైనా ఇంటర్ఫేస్, ఇప్పుడు నువ్వు సపోజ్ దీంట్లో ఫండ్స్ ట్రాన్స్ఫర్ తీసేసావు అనుకో ఇంటర్ఫేస్ నుంచి, ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు ఎర్రర్ త్రో చేయట్లేదు. దానికి చేయాలంటే అక్కడ ఉండేటివన్నీ చేస్తుంది, ప్లస్ దానికి నచ్చింది ఏదో చేసుకుంటుంది అడిషనల్ గా. సరే, ఇప్పుడు ఓకే, దీన్ని ఇలానే ఉంచుతాను. ఆర్బీఐ ఉంది కదా, పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండేటివన్నీ ఇంప్లిమెంట్ చేశాను నేను దీంట్లో ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ లో. నేను దీంతో పాటు అడిషనల్ కొన్ని చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను పబ్లిక్ వాయిడ్ అనుకుందాం. మార్ట్గేజ్ అనేది మ్యాండేటరీ కాదని. మార్ట్గేజ్ స్పెల్లింగ్ ఏంటి? ఎవరెవరు మార్ట్గేజ్ తీసుకున్నారు? ప్రవీణ, నీ డెస్క్టాప్ పైన మార్ట్గేజ్ ఫైల్ నేమ్ ఉంటుంది, స్పెల్లింగ్ చెప్పు నాకు. గూగుల్ అయితే కూడా చెప్పాలి. MOR సరే, ప్రస్తుతానికి హౌస్ లోన్ అని పెడతా. ఓకేనా? పబ్లిక్ వాయిడ్ MORTGAG. ఓకే, TGAGE. ఓకే, సరే. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తానంటే, దో RBI is asking me, RBI is not asking me to do this. I want to do this for my customers. ఓకే, నేను ఫస్ట్లో మీకు ఒకటి చెప్తుంటా, దీన్ని ఇక్కడ ఉండేటివి దీనికంటే ఎక్కువ చేయకూడదు, తక్కువ చేయకూడదు అని చెప్పాను కదా. ఓకే, ఇక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు. ఓకే, అనుకుందాం హౌస్ లోన్లు నేను ఫోర్స్ చేయదు, నీకు ఇష్టం ఉంటే యాడ్ చేసుకోండి అని చెప్పింది అనుకున్నాము. ఓకే, అది ఈ కేసు. ఇది కాకపోతే ఇక్కడ చెప్పింది నేను ఏదైనా ఒకటి తగ్గించానంటే మాత్రం ఆర్బీఐ ఒప్పుకోదు, తెలుస్తుంది. సో నౌ యూ నో వాట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో ఇంటర్ఫేస్ క్లాస్ అనొచ్చు అంటే క్లాస్ అనకూడదు. Interface is like class which is created using interface keyword like this, public interface name, which has all the unimplemented methods, also called as abstract methods. Okay, what can we achieve using interface? So any class that implement this interface should implement all the unimplemented method present in this interface. It is like an agreement between interface and all the classes that are implementing this interface. సింపుల్. ఈ 3 లైన్లు చెప్పగలిగారంటే మీకు ఇంటర్ఫేస్ గురించి తెలిసినట్టు. ఎగ్జాంపుల్ అడిగాను అనుకో, రియల్ టైంలో ఒకటి ఇవ్వండి అంటే ఇదే ఇవ్వండి. ఓకే, ఇంకొకటి ఏమంటారు అంటే మీ సిలీనియంలో ఎక్కడన్నా వాడారా, లేకపోతే రియల్ టైం ప్రాజెక్ట్లో ఇంటర్ఫేస్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ వాడారా అని చెప్తారు. అవి నేను ఇంటర్ఫేస్ మన ఫ్రేమ్వర్క్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను. ఓకేనా? అక్కడ ఇప్పుడు చెప్పినా మీకు అది అర్థమవ్వదు. ఇది ఇంటర్ఫేస్లో కన్స్ట్రక్టర్స్ యాడ్ చేయలేము. నువ్వేమన్నా సిబిఐ నుంచి అట్లారా ప్రవీణ? నువ్వేమన్నా సిబిఐ నుంచి ఏమన్నా వచ్చావా? అంటే వీడు టెస్ట్ చేయడానికి అట్లా ఏమన్నా ఫైనల్ గా నాకు వెల్ డన్ అని చెప్పి ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తా. అన్ని అడుగుతూ ఉంటావు, అసలు ముందే అడుగుతుంటావు. అంటే
లేదు లేదు మీరు ఎంత మంచిగా టీచ్ చేస్తున్నారంటే వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట మైండ్ లో అన్ని డౌట్స్ అట్లా వస్తుంటాయి. ఏమన్నా రా ఏజెంట్ బిస్కెట్ రా ఏజెంట్ క్రీమ్ బిస్కెట్. నేను నెక్స్ట్ చెప్పబోయేది ఏంటంటే దీంట్లో కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయలేదు, కన్స్ట్రక్టర్ ఉండదు. ఓకే, కన్స్ట్రక్టర్ లేకపోతే ఇప్పుడు ఇంటర్ఫేస్కి మనం ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చా? కెన్ వి క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఫర్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్? Yes. ఇప్పుడు మెయిన్ మెథడ్ పెడతా. మెయిన్ మెథడ్ పెడుతున్నాను. RBI Bank. First tell me, does it make sense to create object of RBI Bank class? No. ఇలా వస్తుంది. ఓకే, సో యూ కెనాట్ క్రియేట్ కదా మెయిన్ మెథడ్ అవసరం. సో యూ ఇంటర్ఫేస్ కెనాట్ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టర్స్. కన్స్ట్రక్టర్ లేదంటే అర్థం ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ కూడా లేదు. ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టర్, ఐ మీన్ ఇంటర్ఫేస్. డిఫాల్ట్ అంటే బేసిక్గా కన్స్ట్రక్టర్ అనేది డజంట్ మేక్ సెన్స్ అని. ఇప్పుడు నువ్వు క్రియేట్ చేస్తే ఏమొచ్చింది ఎర్రర్. సో డిఫాల్ట్ కూడా దాన్ని పనిచేయదని. ఓకేనా? ఓకే, లేకపోతే కన్స్ట్రక్టర్ క్రియేట్ చేయలేము కాబట్టి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాలని లేకుండా క్రియేట్ చేయలేము అంతే. యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేస్. ఇంటర్ఫేస్ కెనాట్ హ్యావ్ కన్స్ట్రక్టర్. ఓకే, మరి మెంబర్ వేరియబుల్స్ ఉండొచ్చా? నేను సపోజ్ ఇంట్ I ఈక్వల్ టు 10 అని ఉందనుకో, ఉండొచ్చా అంటే ఉండొచ్చు. కాకపోతే అవి స్టాటిక్ ఫైనల్ అని ఉంటాయి. అవి కొన్ని తర్వాత క్లాస్లో చెప్తాను, వీటికి తర్వాత చెప్తాం. ఓకేనా? దీంట్లో వేరియబుల్ ఉండొచ్చా లేదా అనేది విల్ డిస్కస్ అబౌట్ వేరియబుల్స్ లేటర్. నేను మర్చిపోతే నాకు చెప్పండి. ఓకే, ఇప్పుడు మెయిన్ అబ్స్ట్రాక్ట్. మనం అసలు స్టార్ట్ చేసింది ఏంటి? అబ్స్ట్రాక్షన్ అని చేసాం. అబ్స్ట్రాక్షన్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై అబ్స్ట్రాక్షన్? వీ కెన్ అచీవ్ అబ్స్ట్రాక్షన్ యూజింగ్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ అబ్స్ట్రాక్షన్? ఒకసారి ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ చూద్దాము. ఎవరికైనా తెలుసా మీనింగ్? ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ దానికి? అబ్డు. Get. సర్లే, సరే ఇక్కడికి వెళ్ళామంటే అబ్స్ట్రాక్ట్ అంటే ఒక మీనింగ్ ఏమొస్తుందంటే existing in thought or an idea but not having physical or concrete existence. Okay, existing in thought or as an idea but not having physical or concrete existence. ఇక్కడికి వెళ్తే మీరు ఇక్కడ చూసారు, ఇవన్నీ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, రైట్? ఉంది, కాకపోతే డమ్మీ. దెర్ ఇస్ నో ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఫర్ దెమ్. ఎప్పుడు ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ వచ్చింది వాటికి చెప్పండి? ఎప్పుడు వచ్చింది ఫిజికల్ ఎగ్జిస్టెన్స్? దాన్ని ఏదో ఒక క్లాస్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడే వచ్చింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ వన్ మీనింగ్ ఆఫ్ అబ్స్ట్రాక్షన్. ఇంకా దీనివల్ల ఇప్పుడు దీని చేసే వల్ల రూల్స్ ఒకటి అగ్రిమెంట్ లాగా సెట్ చేస్తున్నాము, ఖచ్చితంగా ఫాలో అవ్వాలి, ఇదంతా అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఇంకొకటి కూడా అచీవ్ చేయగలుగుతున్నాం. ఏంటి అంటే ఆర్బీఐ బ్యాంక్కి ఈ ఇంటర్నల్గా నువ్వేం చేసేది తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. ఐసిఐసిఐ బ్యాంకు ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తుంది,
కానీ ఎలా చేస్తుంది అది ఇంటర్నల్ గా ఏం చేసిందో వీఆర్ హైడింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ దిస్ యాక్చువల్ ఇంటర్ఫేస్. ఓకే, సో internal implementation is hidden between interface and the class that is implementing this interface. So ఇవి రెండిటి మధ్య though it is implementing that, though it is following all the rules, but ICICI Bank doing it secretly without letting know RBI Bank how internally it is handling. ఓకేనా, అదొకటి. సరే, అంత దూరం వెళ్ళొద్దు, కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు మీరు. ఇప్పటివరకు మీకు అర్థమైంది చాలు, అది బుర్రలో పెట్టుకోండి. సరేనా? సో ఈ డెఫినేషన్స్ పెట్టుకోండి. Abstraction means existing in thought or as an idea but not having a physical or concrete existence. Hiding internal implementation, highlighting the functionality of services being offered is called as abstraction. In Java, abstraction is achieved using abstract class and interface. నేను డైరెక్ట్గా ఈ డెఫినేషన్ అంతా ఏం చెప్పకుండా ఫస్ట్ ఇంటర్ఫేస్ క్రియేట్ చేసి ఎగ్జాంపుల్ చేసి చెప్పాను. నౌ యు నో వాట్ ఈస్ అబ్స్ట్రాక్షన్, వాట్ ఈస్ ఫుల్ అబ్స్ట్రాక్షన్. ఫుల్ అబ్స్ట్రాక్షన్ అంటే ఇంటర్ఫేస్లో ఉండే అన్ని మెథడ్స్ అబ్స్ట్రాక్ట్ మెథడ్స్, ఒకదానికి బాడీ ఉండదు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇది ఇంటర్ఫేస్ కదా. ఊప్స్ అబ్స్ట్రాక్షన్ ఇంకోటి క్రియేట్ చేస్తాను. ఊప్స్లో ప్యాకేజ్ డాట్ అబ్స్ట్రాక్ట్. ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకుందామండి. ఓకేనా అందరికి? Yeah.